Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play Alan Wake's American Nightmare. Wir haben immer noch unsere Schrotze hier. Die behalte ich jetzt auch erstmal ausgewählt. Und hier aber eine neue Manuskriptseite. Vielleicht haben wir ja bald eine neue Waffe. Mr. is a twisted copy of me, powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's 2 steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. Gut gesagt. Aber ob du es dann auch wirklich kannst, ist wiederum eine andere Sache. Jetzt gehen wir einfach mal in das Dinner, aber erstmal gucke ich, ob ich hier noch Munition aufnehmen kann. Kann ich nicht. Schade. Dann gehen wir jetzt hier in das Dinner. Ich habe das Gefühl, hier liegt irgendwo etwas. Oder auch nicht. War dann wohl doch nur die Taschenlampe. Hier ist okay. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. Ja. Könnte was damit zu tun haben, und das ist Blut. Dead Lakes Midnight Race. Das ist doch bestimmt eine Referenz zum Cauldron Lake. Stimmt ihr mir dazu? Ja, ich stimme auch dazu. Ich stimme dem auch zu. Dann haben wir kein Problem. Nein, hier komme ich nicht lang. Ich habe hier noch irgendwo eine Seite oder sowas gesehen. Ja, will ich jetzt wieder eine Waffenkiste finden. Man kann hier irgendwo ein M4 oder M16 war das. Bin mir unsicher. Irgendwas davon Emma kann man finden. Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Ach, armes Emma Lea. Sloan, Emma. an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control, as much as by her own actions. Na komm her mit deinem Baseballschläger, ich hab eine Pumpgun. Also kannst du nicht mal. Ach nö. Aua, lass mich. Eine habe ich noch. Damit hätten wir das auch. So. Keine Soda, da ist eine Eismaschine, da haben wir ein Radio. Hier können wir unsere Munition nachfüllen wieder mal. Damn it! Why didn't you listen? Tja. Warum ist jetzt unser Licht hier aus? Ach, hier hinten haben wir noch die Nagelpistole. Da es da was Verstecktes gibt, gucke ich da zuerst. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes.
and I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Oh. Hier haben wir sonst nichts weiter, nur die Seite. Okay, gehen wir jetzt erstmal hier hin. Oder doch lieber hier hin. Damn. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ja, ich weiß, wo ich jetzt hin muss. The observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. Scheinbar ist es doch kürzer, als ich dachte. Fahren wir mit dem Auto zum Observatorium. Oder Sternwarte. Oder was auch immer. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Und ach, lass mich raten. Ich darf nicht weiter Auto fahren. Dachte ich's mir doch. Hier hinten ist was. Ja, ne, schon wieder ein Poltergeist. Ich mag keine Poltergeist. Egal, Manuskript hätte. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Und so entsteht dann wahrscheinlich Mr. Scratch. Hier rein. Munition. Aber ich will meine Kiste finden. Meine Waffenkiste. Hallo. Gebt mir meine Waffenkiste. Ich sammle nicht umsonst diese ganzen Manuskriptseiten. Ich will auch schon meine Waffenkiste finden. Und eine neue Waffe kriegen. Lass mich fahren. Oder auch nicht. Dann eben nicht. Fötzchen. Die lassen die mich einfach nicht fahren. Habt ihr das? Muss ich den ganzen Weg hier hochlatschen. Auf die Gefahr, dass ich angegriffen werde. Solche Bastarde. Solchen Leuten schenke ich mein Vertrauen. Ne? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt einer Waffenkiste näher komme. Das war's nicht. Wo ist denn noch jemand? Hm? Komm, zeig dich. Ich habe keinen Bock, dich lang zu suchen. Was, hier will ich eine neue Waffe haben. Gib mir eine neue Waffe. Manuskriptseite. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm.
Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Blindgranaten. Ich will trotzdem eine Waffenkiste. Kann die Waffenkiste nicht so wie letztes Mal auch in den Weg gelegt werden? Ich will doch nur ein bisschen spielen. Und Besessene töten auf verschiedene Arten und Weisen. So ist richtig. Einfach mal Kontrollpunkt erreicht. Das Licht geht aus. Ich bin hier oben. Da unten gibt es die Munition. Hier ist ein Fragezeichen. Das heißt eine weitere Manuskriptseite. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Ah. Hattest du wohl, Eden? Hattest du wohl Glück? Komm schon. Give me a Waffe. I want to have a better Waffe. I want to have a better Waffe. Ich kann doch davon tragen. Uncool. Wenn ich dafür für... Wenn ich dafür Pappkern kann ich auch nicht mehr benutzen. Da ist noch ein Fragezeichen. Ich mir doch gerne an diese Seite. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous. But at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Klingt doch gut. Trotzdem will ich jetzt eine neue Waffe finden. Gib mir Waffen. Bitte. Ich will auf etwas schießen. Egal, einfach mal die Story folgen, damit wir hier schnell durchkommen. Ich 2 Parts am Tag freischalten kann und ich sofort mit dem nächsten Projekt beginnen kann, wo ich mir von Nico 10 Euro gammeln konnte und dafür muss ich Ihnen nochmal danken. Herzlichen Dank, Alter. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. Ach nö. Na, kommt her. Go away. It wasn't me. I just looked like it. Are you serious? That's what you're going with? Please! I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did.
All right. Come on in. Thank you. Juhu. Ich will die Fernseher nicht einschalten. Ich will Waffen haben. Nein, ich will doch nur Waffen. Gebt mir Waffen. Ich möchte mehr Waffen. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Noch keine Waffenkiste. Nur Munition haben wir hier. Ah, nö. Lift me up. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow, he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon, but I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. So, damit hätten wir das jetzt fertig. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part mit Alan Wake und seinem amerikanischen Albtraum. Ja, das sind. Ciao.